Uh, so si kitang sing do kore ko class se. Si me kitang sing dia. Me kitang sing dia se. Jadi ada ऐसे तो बुरा सोना kan तो मियां तो रहा तो कहते हैं ले सीधा मागी डाउनलोड तो बड़े भी शेयर नहीं पता बड़े सीधा apa bantang oh ya सीधा में ये है सीधा सही जाने को दे जम कैसे उसी की क्लास से तंग थे इंग्लिश एग्जाम में था गया ना चलो बने पोस्टपोन तो में तो का पोस्टपोन तो में ngarang तो मैं थे ना हाँ बजा ने खाऊं तो भाई ना अदाई से क्लास से तो ने केवल लोग ये ना है मैंने छुट्टी लोग ये ना तो मैंने वा अदो एग्जाम था गया चलो रही है और तो एग्जाम है दो में पोस्टपोन तो में अमूल है तो कि तो उसी की ट्रेड सप्लाई चेन्स एंड इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट है रे को तो जी लेरिबा इंडिया की ने जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है तारे जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ये ngase कोई जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट सही इंडिया ने लेरिबा जगह से काय जगह दनो है बकांदा वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिनेंट नि को कोई ख्वाई चाउबा कंटिनेंट एशिया एशिया की मनुष्य ने लेरिबा कंट्री मने but then hariba continent je koina subcontinent jum hai ne kayino ha da because of its massiveness ko massiveness is not only in terms of size but in terms of population zone ko india je asagi population ana ha je koina kari oina use to buya ge ta di resource ne ma je ko human resource ne asagi leiriba population ji human resource oina use to ge na hai ta di to ba ba myam jing le de capabilities myam lei ha bani ya ba adugi leiriba ne capabilities myam dang sai harness to je na ha bagi को अमोंग दने लेरिबा उजी वर्ल्ड की चेंजिंग ट्रेंड सिनेरियो है तारे को अनरेस्ट मैम लेरिबा एंड देन क्राइसिस सिंग मैम थोइबा को लेरिबा मैम जंग सगी इंडिया ना कितंग मागी स्टैंड जे फर्म होइना लेबंग मेना है तारगदि को डिसीजन जिनिंग खादम ना ऑटोनॉमी जी प्रॉपर्ली एक्सरसाइज तोबंग मेन है तारगदि खरा इंडिया की स्ट्रेटेजिक ओइबा प्लेस मखदि कनबंगम गनी हैबनेबा अदुदा बेस तोरकांद ईबा आर्टिकल नि को सजितरुर जे अखोइने खंगे one of the best known statesmen ni koi india gi na hai taragadi sagi like executive na hai gera ko legislative na hai gera chumagi toriba activities myam the formulation of any new acts or laws ko policies myam jang sagi magi amna chawba role jing dai kai da mutano have kana sagi like soi banga ma sigi jaga jama phai phaten have gi ko criticism na hai ta jo like in a good way in hai tare ko simdok pa ba phahan ba ya ba ko rumjing adwaina pir kan da leiba mini so ma gi leiriba ko opinion and viewpoint myam ji ko india gi na hai ta ga yam like strong place ma ko kali lei ana si article da hai ji kai na kan da india ji uzin leiriba je jo political scenario ji da india ji na ma gi stand je lobham khang de bi da ne leiri ji khitang man firm ne loge na hai ta ga di india ji super power ma gi ne lakpe abi firm da jo but me have never because the things like western countries ki influence the here go le western countries ki influence here ne lai re chakre ko chali baji khitang ne thaidoro kanda magi core oiba india na khanjari bane principles me am je han dagi set tozari me am je kari non have je relook amu to ma chang have ne ba ko adu kanda international ki ne platform se da india na kari role play to ba ya gen have du ki matang da ibani ko sisima then sima khoina juggernaut roles on जगनो से कोई ना हाना जो ममांग मांगी देश न को याव करे तमरे को नहीं नगरे जगनो न है कोई खंते so सी मतंग न केदोगे है बकांदा electoral reforms में हम जिगी लाम दाइसे दा केदोगे कांदा कोई स्टेट सम खरा दा इलेक्शन को तो खरे हुजे मु लाकदा बजिंग जो लेरी नेक्स्ट फेज की को नेक्स्ट ईयर दा 2000
2027 lakadaba election jing leiri haibasida koi state su ko amani March 13 habra March 13 da koi state ta election to gone haibagi ko tip de ma khone thokram asagi election ji trom dai da kedoge ha kan electoral rules is revision to we ko electoral rules is revision to we kai da matono haiba kan da like address change gumba lai na hai ta ga di electoral rule gine revision si regularly adum ko to gudabane activity ni but then government side gi kedoge na har kan da lai ma gi electoral exercise torom dai jinda yam kan na excessive oina ko to we on sagi SIR special intensive revision na ko electoral rules family check to bogi initiation me amane to we assam da ko to gre yarus to gre west bengal da kai to gre on hojik lai ri base to go to ba wa labor state sing da kari kari lai gen have any factors me amje maru ever rule di lo ji kana no ha kan da ECI ni ko election commission of india jina ne lo we and then election commission of india na lo bogi to da ma gi state sing da lai ri ba ko election gi functionary sing ko missionaries me am do ne direction peer kan da ha ri base ground level da okay execute to one have never but then execute to kan da sagi drawbacks me amane lai ba ko adu hurdles me am jing ne thing ne ba ko san na west bengal gi to hi ba da okay asoi ba me ama thing ne na hai ba kan da ngam da na moi gi justice pin ba ta ma ta ko gi judicial officers over thai ba ko judging je judicial officers over thai do thar kan da moi gi lai ba claim jing me am du chumila li na hai ba gi ko entertainment ne tong na ba be hꯧzik lai ba ji kai na kan da atop station du election gi da ma ta ngai ga ne lai ba me am du ne to go da ba SIR sida kari kari awa ba ne thina ga doi no na hai ba da based on kan da ibani examination ga da ma ta di yam na ko I did like beginning the mother di ka hena ga su yoroi but then sida koi na yem bia ba je phases su mai form da hang je na ha ga di ani adu examination point of context ing ga ha da di yes this trade supply chains and economic ko statecraft cz mon da bajana pa be sima yar ko an koi time factor kidang limitation lai bani nang si koi direct koi na yeng ji koi in detail da chatre ko ado koi na khang da ba ya da ba amuk tali huji ki hare ba editorial je yes chimata ni kidang kadana ko aram je huji ki ne kai no examination hang boy ai sijima asagi bar hiding is kai no kan the collapse of boundaries between economics and geopolitics where trade supply chains and technology have become instruments of national power abane koi na sai gare US na sai ne tawji kai no na have kan da trade se weaponize to re na koi na hai gare ko thena gare ba trade chain sai ki weapon oina use to re ba sai ki tariffs me ama high tariffs ko then double tariffs imposed to ra kan da noi gi economy dung sai ki breakdown to ko again have ne ba ko ya ba ja so ta ga di sai ki nation ama khag na chaga ne state ama run to bana have je economy gi amna chaw role ama khag lai ba ana sai ki economy da breakdown lai re na high ta ga di obviously sarkar do gi functionary me am do breakdown dum ne la ne ba ya ba ono zil lai je kai no the world gi trends kai no have kan the trade ka supply chains ko and scientific advancement sigi leiriba myam je kari oi lagen hai ta di power gi da matane supremacy semake thamake have kan mo je tools oina use ore na hai bane ba ko example ko ne ngrang yeng re u he US ka Iran ga ne leiriba conflict da then as global trade fragments India finds itself at a strategic advantage due to its domestic reforms market scale and democratic stability in heaven lebiju je world je unrest me amugo le leiriba unrest me am da ko na hare Russia ga Ukraine zu leiri ko leiriba unrest Russia Ukraine then US ka Iran ga ko leiriba me am sagi jaga jaga da to we lai na hai tar ga zu globally impact amadi dum piriba ana globally impact ma pi ba je khuji pedoge na hai kan da global trade se world yu ba ko international trade ma magi part ne khaido kan da lai khre ba ko apun boy na sagi ne cumulative oina healthy oina to ba market ki trade ki exchange do lai dre ha ba okay piece oina ta ga ne division ki form da lai re si consider India finds itself at the strategic advantage due to its domestic reforms na have ne adu lai ji India ma gi ne potential ji khangje dre ba ado potential India na ne use to by harness to by kari form da hai ta ga di domestic reforms market scale and democratic stability na have ne asagi India se boss amu to wi kari matan da boss to ge have kan da one of the largest on the largest na has ko phai sau ba democracy ne na koi na boss to wi ko world da so that the democracy ne na hai ta ga di magi ideals and principles me am je flexibility they have ne ba
ko aduga ngasagi change amakh lai na have kan ne adaptation gi prospect amadum lejai habani so shumba leiriba features myam jina kedoge ta di India je world gi hongeba global gi trade ki scenario da man sagi strong hold amakh ne thamjaba amakh yani na habagi matang da ini to capitalize on this India must practice policy promiscuity, building a diversified portfolio of flexible, overlapping partnerships to avoid overdependence on any single nation in heaven. Sisi pangan have a India tool use to get the Togani have the policy promiscuity in heaven. Now, promiscuity is a new term go, Koina Kahana, use over the Hade. And the promiscuity in Haitadi Kaino and the situation the base organe, Karini and the Pagani Hakan, the Kalakana go, ek toba. Okay, promiscuity na haitagadi samsamna mayamna norm chen ko sioi na hainai rules ko keno sioi na haina mi set on mi have in the ba ngasai leiriba scenario adugi tungina ye kan da phaidigi na phabji kari no je khalla kan ne ek to ba ko adu ba habani ngasai policy promiscuity na haitagadi sagi tanja digi tungina ko chana ko policy acting losing sema kan da okay chalpudune hena phani and habani adu kan da building a diversified portfolio of flexible overlapping partnerships to avoid over dependence on only single nation and hare kujai jani India na software ki matang da haigera on jagane warfare ki matang da haigera tonga country sing da ko sidoina depend way ni samsana apena ngarang hare fighter jets kuma lei ge na haita ga di Russia da gi na chaga ko US da gi ne leirambado leiroi ge na ha kan da country ko atopo dum shift away ba ya ba atopo digi mun lei ba so to minus agi option thamba haita re US dagi leiba phangje na haita ga di China dagi legi gumba ko then amu China dagi leiba phangje na haita jo France dagi legi gumba ya ba so ana magi sagi option jing thamuna ba kona ba aduna option jing thamuna ba na haiba kan sagi leiba countries myam jaga ne trade da ko friendly terms da moina semba ya ba jaga ma khane thamuma ka change ba ya ba je aduna just country ama khata on join nation ama khata da ngai ga leiba ko dependency sigi posit thamuda na ba ko kona ba adugumba matam du chana ba ne so ultimately, navigating this new order requires India to enhance its domestic competitiveness while using economic diplomacy to protect its autonomy and anchor global production. India domestic competitiveness. Domestic competitiveness India market international market yaujungida ko international market yaujungida ma masagi oiba Indian market sida ko Indian market sida leiriba toma companies toma firm yam singje moidane competition ji khara helen bama sangi competition ji karama mongdono na haikanda healthy oiba ko amana amada encroach toba on influence toba adugumba gine competition do nattabida ko encroach toba natagane influence toba sum bagine competition ji nattabida company amada support ko pinare na haikanda healthy oiba ko competition gi area ma kha inmosio siem ta ga di khoi India gi ne luxury ba market se da boom ma kha la han ma ya ne ba si ultimately ya hore na hai ta ga di akoi na international gi market da yam na chawbu role ma kha ne play to ba ngamni hai ba ne ba haning jmana dekho je while using economic diplomacy to protect its autonomy and anchor global production and hygiene ya ba je an sa gi economy ji uje akoi na khange India ji uje kitang bad area da ko bad jaga da akoi na sa gi soction ba hore chang ba hore hai ba ne ko Yabaje, kaya naman ito no hire kanda laiba global gyo iba fuel gane crisis season uzi yam ne hena impact ko tore and then maruwi namu kayo no hire kanda koy gi rupee gi value handarak ko depreciation season uzi hena koy gi economy se da impact hon pire ultimately mo kay lakhe kanda koy ngarang jo gre inflation lahal he bane ko inflation la kanda hit tori kana no lemen ni ko an sagi lemen hit tori na hai ta di economy gi growth and have je leiba de wara ni na hai bane ko leiyena hai ta jo ngasagi yam slow pace am ka da yam tap na Chalanian heaven, slow pace. Yaba, the target issue Mamzi control Toroga, Hana Semogan Habakan, the Indiagine, Lejariba Mamasagi, domestic market. Competitiveness is Semgalakanda, Paburunda, Lehele, Hakanda, International Zaga, the Changjian heaven. Okay, I don't know even in the season when the Pazana, Yemon gone. Now, upon the Kangaba word saying Hamada, statecraft. Statecraft, meaning as a governance, the use of term. Governance used the term ni the skillful management of state affairs the skillful management of state affairs steering government policy and handling international
relations habani sam na koina diplomacy na habani ko lamaga kamaina good terms ta ko thamjige na habadugi sin bulang ma haibudu bani ya bai je synonyms of koina le diplomacy governance political strategy statesmanship ko and then policy making but words in the but the thing is that statecraft na habaje akoina governance form da hapchale ba adi banking da mu kamaina panbe age na habani ko kamaina hangba yage namni se sagi haising ba ko leiriba parties me amdo ngasagi yani anaba ko silan ban habani sagi koina this management skill na habani ya ba ana management skill na hab kan koina kai changen hai ta di banking sector di banking sector jani hingi je kai no ha kan customers in ne ko customers in da koina sagi best service people healing best service people healing sagi banking goal have je laini have ne ba अब da koina tawbe ba thawse kai no appease to bagi factor male non appease to badi kai no pela na ba hona ban have ne ko pela na ba hona ban have at the same time banking interest so da ba ko customer am singi moina pami ba service pi ken have kan da banking interest mu so tar ga di appeasement do koina yaroin have ne ya ba je adu gi context koina samna han ba ye now antonyms the opposite word ta koina misgovernment ko anarchy da have the anarchy na haita de keno system amaka order ne sarkar amaka pandana leiba na haita ko chaotic oiba situation aduni sakoi hana jo tenagre political inaptitude na have ne so sai inaptitude na have kan da kai no na haita de sam na leiba system amaka tane leita ba na have ne ko disorganized way amaka leiba have ne yarba then mal administration chekoi na khange mal na haita di obviously negative aspect na have ne ko phatta bi side to have ne sim लाइरे promiscuity से पुजैन है promiscuity ना है कहीं ना है बकांदा सही कहीं लेरिबा सिचुएशन सिनेरियो दो एग्जामिन तवे ना है कांदा मयाम न सुमाइना है ना बनी सी तवन है बदो थैदोगा फाइदिगे ना फबजी करी नो है बदो खल कांदा तो है बनी the quality of having diverse non exclusive or wide ranging partnerships rather than being tied to a single ally and have bani से मतंग दा पेर में बने editorial की हाई टारगेट मा parties है अम तंगी होई ना सेमगा लेता मी मग जों पुनबा को हम जों पुनबा अदुगुम्बा हैबया बा हाबने क्या भाई जे अदे सगी इंडिया जु साइजने रशिया दगी फाइटर जेट्स म्याम लेबदो ngमद्रे अन हाइ तागदी अतोबा जगादं लेबा फ्रांस दगी मु लेजिनु जी को सुमाइना दई तारदे सगी रशिया का इंडिया का ने लेरिबा टाइ सिदा ओन जगा मोय अनि के ने रिलेशनशिप कितंग स्ट्रेन लेरे ना हाइ तागदी फाइदगी फबजी कइनो अदु इंडिया की जे लेरिबा सिक्योरिटी मेजर्स इन दजु कितंग ने सेमदो को सेमदो सिजिन तौदब यादेन हाइ तादी करिनि हेन फगेन हैबजे खलगा फ्रांस दगे मुने ओके लेगे फ्रांस से पुन गेन हैबदनी अदुमाय सगी सिचुएशन दगी तुंगिना सर्कमस्टेंसेस दगी तुंगिना को सर्कमस्टेंसेस की तुंगिना कोइना सगी एक्ट तोबा को डिसीजन लो हाइ कांदा लो दिजु कइनो इन द बेस्ट फाइदगी सिनी कोन हैबा कांदा खलगा लबुदु कोइना कइनो promiscuity ना कोइना हाइने बको कांग्रेसिज्म now synonyms the diversity क्या है catholicity को eclecticism then non exclusivity now से तो कोइना another word खर खंबे आ हाइता दि eclecticism न हाइबजनी को सिजे eclecticism से कोइना यामना का हैन तोइना यूज को तौदे ओके यारबा on eclecticism जो चमानी कइनो ना हाइता गदि choosing what is best na habne ko choosing what is best according to the scenario habne choosing what is best according to the scenario leiriba saigi phibam dugi tanja dugi ne matung ina yinga kanda faidagi phaba khanba jibu koina ka eclecticism na haiba yaba so sigi word se ma koina ka hena yam toina use ko taude eclecticism si ma koina khangbe are now sigi catholicity na haiba jigano catholic na haiba ne adagi lakdani ko dona catholic na haita de koina kari oinoi catholic na haiba kan koina udeji kaino na haita just koina christianity ki sense ko dangoi ko ui but then adunate sida haita ji kari oina ube again hai kanda catholicism da na tagane catholic na haiba aspect da kari yauge na haita ga sagi leiriba followers me am do ko tasal laga ko khumjal laga gyan tamin na ba tahan ba mutual understanding adugi concept am ko yawi ko adune koina sida haiduje just magi dharma gi natraga ideals to adu khotang koina yengoi ba mutual understanding an haibagi ko mayam do gyan ne kano tamin han ba okay kunjan ba yabagi idea am khak yawi adu gi sense to lor kana koina sida hapaini ko direct koina yenge na haita de sigi artha jidi context da ko chana de ba fit to de ba but then koina yengde ji kaino ha kanda
Catholic ana haibajida manungda kari yauge na haibado aduni koina yingise ko theory je yarba ani je malare then antonyms the exclusivity and haita de sai koina khang exclusive an haibado say for example this shoe is exclusive in this store has it yarba haibde sigi ni khumse atoba jagada phang koina haibani ko sigi shoe atoba jagada phang roi only sigi store jagada da phangani haibani adu sense ni now fidelity sigi ani hanjale ko fidelity in have the koina kaino have kandi koina something like moral loiba pota ko na chagane spiritual sense da koina use to we koina se has marriage da ko has yum pa ma da ko has partner amadagi hen hen da ba ko on chagane extra marital effect tham da ba adu sense ni ko like true faithful and loyal ko to your partner na have ni okay adu sense ni ya ba je fidelity na hai ta ga di then infidel kan le opposite da so infidel na hai ta ga di masai ki tawuno na habado tawugumba on jagane dharmana yadaba on magi samajuna ne rule ma set tawado adu di wang ma da ko lanthoga chatpa tawbana habi sense ko na hangani bottom da aduga mu line line sonda haita ga di ka ga di infidel haita di isorna yadraba ko line ne tawuno na habado tawu mi kaina koina hainei ba ko but tawudo koina general oina kitang bottom da yengen haita di spiritually aduga ne morally yadaba ko tawudo yauri ba midu koina haini infidel haini yaba next single mindedness chamana re sai mana khalli ba thought ideology do adigi hena keso hinjadra have similarly monogamy di koina khange gamine have je koina ko khangre koina root word thi ba kanda marriage na have ni ko gamine have je na mono haita di one have ni means like marriage ko amutagi hena hong the means spouse ko amadagi hena hinjadra have ni mono haita di la ko next being ji fragility sidi khoi khange fragile na have ni ko kitang nauba ko tekan ba ya ba on ta ne kai ba ya ba adugam bagi aspect am ko yaw ba na have ni vulnerable re ko si khoi na hana khange vulnerable to attack of scissor has vulnerable to attack of scissor hata di maji yang jingan ba ya bagi ko asomali jaba mana koi harje delicacy of the amalai ko koi chana ba jo hai go okay delicacy ne bi chana ba jo hai but then sid yori ba delicacy delicate no ba do ko tek pa ba kai ba ba adu sense ko na hani ko brittle ko kai frailty jamna weak ba bi ni son ba ni ko frail oi magi haksang je yeng ma da ko yamna frail oi kai na hai ta di magi ne ko posture do yamna lean and thin ra ga sonju na ui kai na ha ba du sense ni ko frailty and ha ba kanda susceptibility hai jini ko na sai susceptibility hai ta di ma je sohan ba ya ba jaga de na lei na ha ba ni adu sense ko na athal ni ko antonyms the resilience defense ki form ma ko yaw ba ko safeguard ki form ma ko yaw ba robust na ta di kitang rough and tough ba ki form da ko ko na ha ni strength ma ko valor ma ko thong na ne yaw za ba na strength ko khange durability khange khangja ba ngam ko hai dai photo kan ba ham ni sturdiness samana ne sturdy was like sigi khom se sturdy ni kaina hai ta ding sai gi nung gi jaga da tong gera ko o ta like kitang like uncommon ba jaga tong ge dum khang ba yare kal lena hai bi sense ko na ha ni ko sidiam ka na luboi dre but then ngasi ko na promiscuity na hai bu word se mane khong ba yare ko anu ba then eclecticism si jama khong ba yare multilateralism si ju yam ne na luba wadinate but then ngasi ko na tamu ba ya na ha ba ni aduga multilateralism da ko ne khang de si kai no ha ba kanda collectivism ko sigi terms mane khong ba ba multilateralism have kanda koina sagi toan toan mi myam do ne pun ba ya ba na have ni means ai gi friends jing je mayam ne tham ba ya ba na have ne ba ya ba au da koina collectivism ne si ji ga mo ne hapsale ji kai no da collectivity koina sagi collection apun boy na team boy ne lai ge na have kanda koina sagi group am ko sem je self help group am ko sem je self help group sem ge na have kanda yaudori ba mi myam do amaga maga ne mo chana ba mo changi ko cooperation ba ka ne changi ya ba moi myam do sagi common goal am ko ta wo to ge na have gi idea am ko thamang changi ba chama sagi multilateralism ai ji sida a na hare si b ga jong pun ge c ga jong pun ge d ga jong pun ge e ga jong pun ge na hai ta ga di common noi ba thing am ga de ne yaw ba ma ko changi ba actually e ne b ne d ne c ne moi myam ji yeng ge na have kan toan toan ba thinking myam di ko leja tar ga ju a ji ga ne pulli bani na ya ba
common oiba jaga amomdi yaune bako adugi expecting yakanda collectivity na have damone punjala agadi punjalak paje ko apun mama la ken have kanda man mo khadi na adui sense ko na yengaji then antonyms the unilateralism uni have ko na single ni ko bilateralism ko na bi khange ani khange isolationism mathanna tonga ngli jaba bane ko mi ma ko na side team ne full ga sem daba yare ko sigatane si ko na ha ga di ka na another words the yaw je ko kitang hatho tho ju yenge now practice na kitang yeng spotting error da ko focus or je time limitation ju le na kitang thing jogre so while India's productivity growth has been meaningful over recent decades, sustaining high growth will require acceleration, particularly as India aspires to become Viksit Bharat by 2047. Spotting error. While India's productivity growth has been meaningful over recent decades, sustaining high growth will require acceleration, particularly as India aspires to become Viksit Bharat by 2047. Soibra, soidabra, traga soi na hai tadi kai jaga soi do no duni. When part by part, yang azigo, fugazi. While India's productivity growth has been meaningful over recent decades. Si part si yang soi ba yaudabra part by part. Kadu yang zi. Yaude. Yaude ko. Akoy na khale over the recent decades na koy haininge. Hai be de ko. Kay no have kan the recent decades na hami ba general sense to ina hai do ni. Kya ba? So de koy da article da haboy but decade na hai magadi. Habgani ko. Decade na hai magadi koy da habgani. But so the recent decades and have kan the general form do ina hai gamna so koy da article da haboy. Yaw right. Next time yang ase sustaining high growth will require acceleration. Sustaining high growth will require acceleration. High growth is sustain taro thamna ba khonna bada ko acceleration changani habani si parte mu soiba yori bra yori bro yaw de ko si part zo next mo yenga si particularly as India aspires to akhana na tongana India na aspiration si thami wish si thami desire si thami as aspires to soibra soi de ko si majo soi re mana aspire to is kaino to become Viksit Bharat by 2047 soi de ko jadi si part si no error ni ya ba so maina khoina like sentence we yam ni hena sangi na hai tar ga ju leriba parts in the word me am do ko moji conjoin tor kan pul liba du chumibra chanaribra adu ko ni khoina yengjai next the academic survey reinforces this point, emphasizing that manufacturing is central to sustaining growth and generate employment at scale. Without it, India risks a growth pattern that is neither sufficiently robust nor structurally stable. B. B hai đấy. Part by part, yang ko. The academic survey reinforces this point, emphasizing that manufacturing is central to sustaining growth and generate employment. At scale, without it, India risks a growth pattern. Without it, India risks a growth pattern that is neither sufficiently robust nor structurally stable. Now, be the story in Hare, be the story target story of a part. Sustain the sway na hydra, not generate the sway na hydra. Concept no parallelism ne bako parallelism ki concept ni parallelism na kai haige na haiba kanda zamana ba grammatical form the thambiu happy na haiba ne ba ya ba so was the part be the sway either is central to sustaining growth and generating employment. Now central to sustain and hiding apoina kai no haiba kanda central to have a kind of shape two je apoi na mane two je kamai na hape age kamda use to ki form dama lere ko to the si je hape je model verb ni ya ba model na then to je preposition hoina tongana individual ko lejaba ma ya ba then amana 2 plus v1 gi
base verb siga haba kanda kay una semba infinitive ko na semba ma yara ba sige have three je ne ba adu se ko na khandu ji kaino haba kanda two je preposition ne tongana leisure na hai ta di kari word na lakada gi na hai bani ko hai ba two je ko na always mind the khali je kai ne khan gen hai kanda model ga infinitive ka sidang ne khalle ba but then two je preposition sida ko la han ban hai ba forms the p ki hai ta di preposition ma gi tongda india ba word se kaino ba noun natural pronoun or traga noun gene equivalent na have words in gani have neba ya ba je so this da pa to je kari form ha pa non have neba is central to have ne means like is main or traga important to have ne or traga is vital to kana have ne ko on say vital to have the lag to to je kai no ha ka ma je infinitive form da lag ba ya de ba here to is going to be used as a pure preposition ina apa ko ni ya ba preposition ina apa ka name se doi ta di to sustaining and have je chumme ba to sustaining chumme aduga landoi sina kaida part pudi bi ni but soi doi sina generate and have je soi ne ba generate ke munda koi na have je no generating and ha ni ko generating employment and ha ni koi na ya ba on banking exam da zo soi je koi na to je ni ko yemba kan da ma gi le ba 1 2 3 c form je koi na mun na ba jana ne yemma ma ko changi then next mo yeng ji the challenge, however, is not just expanding manufacturing but also making it more productive. India's structural transformation have been skewed. The challenge, however, is not just expanding manufacturing but also making it more productive. Number wale the challenge, however, is not just expanding manufacturing but also making it more productive. Thus, India's structural transformation have been skewed. IND. Yeah. Is not just expanding manufacturing in noun. Generally, expand to do what? Expand to do what and hang maneva. Manufacturing is quite a general happy need now in happy Yago. Kind of soy traga, soy the bra. Kind of soy malina traga, soy de. Sidikan when a quina, English subject verb the English. Cock in the Adesa, soy the Aina, soy like a happy subject verb to in a Yankanda, soy like bunny. Kyle there. Masagi does India's structural transformation. India's structural transformation is a singular neighbor core. Or the point have been and has a soy has been and a higher neighbor core. And has been quite chumba male. Kagino high kind of India's structural transformation and a high version sagi. Yana always since the color kind of multi facet form the point kale. But then yeah, they go singular in a treat. Togani and singular verb must be used. Okay. In economic theory, productivity growth is often driven by creative destruction, a process in which new, more efficient firms replaces older, less productive ones. In economic theory, productivity growth is often driven by creative destruction, a process in which new, more efficient firms replaces older, less productive ones. In economic theory, productivity growth is often driven by creative destruction. A process in which new, more efficient firms replaces. Have a kind of firms replaces these are the replaces and have mota
replace and hide ni replaces habit high roy replace all the less productive ones ya ko dore ana si time ni kidang tieng re ko chode joy gre kai no ha kan da actually unplanned ne ko exam tha ge na chapani do sai exam do to je halap gi ni but then ko na si khong bia over tane promiscuity to mane khong bi horo ko promiscuity to ma khong bi horo do ma ga ne synonymous ta ko oiriba words ko na sai igi badu mane khong bi horo ke no si anoba term ni ko na bado exam da trending words dum hang je trending words ko hojigi le riba scenario si da editorial da article da ne kari word yauhi ko anuba adu happy word to kari context da use to gain have je sum je ne ko ne trending words an hai je ka ba au na trending words exam da dum hang ba ni okay check to bero sim yang bero thank you